Alors je sais. Déjà bonjour, si on entend. Je ne sais pas si le niveau de lumière, alors par contre il est trop fort je pense. Voilà. Je ne sais pas si le niveau de volume va être suffisant. J'ai fait quelques essais cette semaine et à chaque fois c'était super faible. Donc j'ai essayé de pousser un peu. Et vraiment je vais être obligé de laisser le squash ouvert pour qu'on puisse entendre. J'espère que ça va passer. Voilà. Donc j'ai jamais fait ça en direct. On va bien voir si je le fais pour moi. Ou si ça va être quelque chose d'intéressant. Bon, ça ne devrait pas trop tarder à arriver. Hop. Je vais couper le micro, de toute façon je pense que c'est pas très intéressant ce que je raconte. Et de toute façon j'ai pas mon retour. Ouais, effectivement c'est pas bon, je sais pas ce qui se passe. Donc là en fait j'ai débranché le micro, je vais surveiller quand même. Ouais. Bon, je ne maîtrise pas bien ce logiciel, je pense que ça va être trop fort. Welcome aboard the International Space Station. I have you loud and clear and I'm ready for questions. Over. Space Station is the largest spacecraft that we've ever built. It is a floating laboratory. It's about the size of a football field, about 100 meters across, and in the part that we live in, it's about the size of a 6-bedroom house. The cool thing about this house is we can use the ceiling, the floor, and the walls to do all our experiments and to run all our systems and actually to sleep. And we're traveling at over 17,000 miles an hour. We're just about 250 miles above you, and in fact, just a couple minutes ago we passed over South America, and we'll be over St. Lucie in less than
something that looks like half of a soccer ball. And each face of that soccer ball is a beautiful window. And we can look out and see our beautiful planet. And so we love to spend a little time. The planet is really breathtaking. And I'll tell you, when I'm in there, it is never, ever boring. Of this planet that I don't absolutely love looking at. Over. See hurricanes from space. We are only 250 miles above you and racing around the planet, so we can see these big storms. We can see them from the cupola. We can take high-resolution photography, and we can see when they're coming. We have not had any to track since we've been up here on the space station for the last 2 months, but we did have Hurricane Ian come through just before our launch, and we actually delayed our launch from Florida while everyone tried to make better after that storm. Over. Hello, Lucia. In fact, I feel like I've been studying my whole life to be an astronaut, and I don't know that I'm ever going to stop because I really, really enjoy learning new things. In my previous life, I was a physicist. I studied physics, and then I became a pilot in the U.S. Navy, and then eventually a test pilot before I became an astronaut. And so the best thing about this job is there's always something new to learn, whether it is how to live and work in space and get better at that, or if it's helping our researchers do their experiments and learn new things about their fundamental science that they're doing. Over. Hello, Gabriel from the Cayman Islands. Well, I'll tell you, every day is different up here. Some days we're doing research and helping run those experiments that we were just talking about, and those experiments go from everything from biology to physics to research on the human body, or sometimes we're doing maintenance on the space station. Sometimes we have to fix things that are broken or improve systems that we have already. And sometimes we have to do even more adventurous things like go grapple and catch a cargo vehicle with arms, or go outside and do a spacewalk. And in fact, just last week we did a spacewalk and we built some new apparatus to put a solar array on, and we're going to go put solar arrays on next week. Over. Well, we can certainly take photography from the cupola, like we were talking about, and we can see the effects of climate change from time to time, depending on where we're looking and what we're looking for. But primarily, we have instruments that are mounted on the outside of the space station that are used to collect data on the planet itself, whether that be surface temperature or atmospheric content, and that helps us give information back to the researchers and the scientists to help us understand where we are, where we're headed, and what we can do about it. Over. Hi, Leanne. We absolutely can. I have not seen a volcano yet, but I'm not always in the cupola. But in fact, we did have an astronaut a couple years ago who just happened to be in there. A volcano erupts, and he put a call down to the Alaskan Volcanic Observatory and let them know what he saw, and they didn't even know it was erupting yet. So yes, we can absolutely see volcanoes from up here. Over. Well, space hurricanes are a little different than the hurricanes we're familiar with on Earth. You know, the hurricanes on Earth are based on water and rain and pressure differences.
So I have to tell you that everything that has mass pulls on anything else that has mass. So the Earth is pulling on the International Space Station right now, but just a little bit, the International Space Station is pulling back on the Earth. So that is to say that every meteoroid is pulling just a little bit on the Earth, and the Earth is pulling on it, but we don't tend to worry about them unless they're closer than 4.5 million miles from the Earth. And if they are closer than that, they have to be bigger than 500 feet across for us to be concerned. Otherwise, they're probably just going to burn up in the atmosphere, and if they don't burn up, they're just going to be a tiny little meteorite that make it back to the planet. Over. Oh, Josh. Yes, there are other planets with volcanoes. We see a lot of old, dead volcanoes around the solar system. In fact, I think it's just Earth and maybe so that active volcanoes right now. Another one of Europa, but we're not quite sure. But yes, there are definitely volcanoes throughout the solar system. Over. Peut-être il faut que je monte un petit peu le... Ouais. Et je vais bien entendre si on entend correctement ou pas. Alors, dans le doute, je vais afficher ça. Voilà, donc, voilà, l'idée étant surtout de signaler qu'il y en a un autre demain, le 23. Que les questions, je les avais tout à l'heure. Voilà, elles sont là. Bon, on peut les retrouver sur ce site, issfanclub.eu. Et bon, bah après, si on récupère les adresses, même si on n'entend pas, je pense qu'on va quand même. On va quand même le site.
ça pour le prochain coup. Avec un autre casque et un autre micro, je vais bien entendre si c'est meilleur. Je sais pas si ça marche. Entre le moment où j'ai branché le micro et maintenant, je sais pas, il s'est passé quoi, 30 secondes, une minute. Et je suis en train de monitorer sur YouTube en parallèle. Il n'y a toujours rien qui a changé. Il y a un temps de latence phénoménal. C'est incroyable. Et je voudrais bien vérifier que le micro fonctionne avant de couper. Donc là, je viens de débrancher le micro sur ce que je vois sur YouTube. Il me dit qu'il est quelle heure? Je crois que j'ai vu 53, moi il est 57. Il y a quasiment 5 minutes d'écart entre ce que je diffuse et ce qui est retransmis. J'ai peut-être tout simplement pas paramétré le micro, hein, c'est encore plus bête. Donc s'il faut que j'attende 5 minutes pour savoir, je vais me mettre à 30 dB. Et puis je vais couper quand même, on verra la vidéo après. Je pense que le souci il est là. Allez, au cas où ça fonctionne, donc je disais, il y en a un autre demain, 23/11/2022. Par contre, ce coup-ci, ce sera 17h52, pardon, heure de Paris. Donc, vous avez vu qu'on n'entend pas forcément le début, on n'entend pas forcément la fin selon ce qu'on utilise. Là, j'ai une simple verticale sur le balcon, donc c'est pas non plus c'est pas une directive. Et puis, avec
un pocket, un talkie-walkie ou n'importe quoi qui permet de recevoir 145 800 en FM avec la possibilité de régler, vous avez vu qu'il y a quand même un sacré effet Doppler, hein. La fréquence de plus ou moins 1 kHz, enfin avec un pas d'1 kHz ça suffit, on n'a pas besoin d'être beaucoup plus fin, mais si on peut c'est plus pratique. Et ben on arrive à entendre quasiment jusqu'au bout, quoi. L'idéal étant d'être dehors dans un endroit dégagé. Voilà, comme je ne sais pas si ça fonctionne et si je suis pas juste en train de saturer un micro dans le vide pour rien, je vais arrêter. Et en espérant que ce sera meilleur la prochaine fois. Bonsoir à tous.